That's Namamve. Show us Lila and Matuga if you have. Now, those are factories. But we also have workshops. Which are not big factories. That's Lira. That is Lira now. Let's see the workshops. Now, all those are in sector 2 of wealth, which is artisanship and factories. Remember, sector 1 was commercial agriculture. Now let's go to sector 3, hotels and services. Omuli hotel. 10 years ago, it all began with one trade. Discipline became my edge. And today, I trade with confidence and consistency. 10 years of helping traders grow. FTMO. Those are the mountain gorillas. Amazike. Then let's look at the ICT, if they have some examples. Kati ate tugendeko ne mu byakalimagezi bwe tubanga ddala nga mubirina nabyo tubirage. Which is sector 4. Ate ng'ekyo kigwa mu kabonde akookuna. Now, these are the 4 sectors where wealth and jobs are found. Kakati obwo bwe bubondo obuna omusobola okuva ensimbi obugagga awamu n'ebyemirimu. 4 of them has grown by 17 times since 1986.
era nga njagala obbakakasa bannayuganda bannange nti ebyenfuna byaffe bikuze olwa bino byembalaze obutundu 17 okuva mu 1986. Now, what I've shown you are for the Bagaga, the rich people mainly. Kakati ebyo byembalazeeko bye by'abantu baffe abafunyeemu nnyo oba abagagga. But we are aware of our Mfunampora. Naye ate mumanyi tulinayo ne bannaffe bamufunampola. And this is where PDM was targeting. Era nga bano enteekateeka yaffe eya PDM be yali eruubirira okukwata ku mukono. Emyoga. Enteekateeka yaffe ey'emyoga. Operation Wealth Creation. Enteekateeka yaffe eya Operation Wealth Creation. The money we gave to the Menvu sellers in Kampala. The money we gave to the Menvu sellers. Esente ze twawa bannaffe abatunda amenvu mu Kampala. The mechanics. Ze twawa bamakanika. The borders. Bannaffe abavuga boda. The ghetto. Abaana baffe abali mu ghetto. The money we are introducing for university leavers. Ate ne ssente ze tugezaako okubanjulira bannayuganda ezigenda okukwata ku baana baffe abava mu university. The money for the leaders in the parish. Ate essente nazo ze twagenda okubanjulira ezigenda okuyamba ku bakulembeze mu miruka eyo. And the money for the religious leaders in their dioceses. Ate ne ssente ze tugenda era okuleeta ezigenda okuyamba ku bannaddiini eyo mu bitongole byabwe oba ze twandiyise parishes byabwe. Or the Muslim districts. Mu districts ez'enjawulo. Or the Muslim districts. Ne bannaffe abayisiraamu. The money for the cultural leaders. Ate tujja kusaawo n'ensawo ey'abannaffe ab'ebyobuwangwa. That is all for the people who don't have their own savings or can't borrow from the banks. Kakati ng'ebyo byakuyamba ku bannaffe abatasobola kubeera na ssente zisobola kubayamba kutambula kiwanvu naye ate nga tebalina na busobozi bwewola mu banka. Now, this program has already succeeded in some areas. Era njagala okubategeeza bannayuganda bannange nti ssente zino oba pulogulaamu zino ziyina gye zisobodde okutuuka ku buwanguzi. Yesterday I was in Kasese. Olunaku lwajjo nabadde mu disitulikiti y'e Kasese. In Busongola North. Mu kitundu ekya Busongola North. And people were saying PDM is a silver bullet. Era nga bagamba nti PDM liringa ssasi ery'akabenje eribajje mu bwavu. They were very happy with it. Era nga basanyufu bayitirivu. In other areas, Fair and white. Get glowing. GoDaddy has the perfect hosting plan for any website. From low-cost shared hosting to your own virtual server. Every plan comes with a 99.9% uptime guarantee along with a free domain name and award-winning support. No wonder we're the world's #1. Anya Field British, Lira district. Her name is Abiofiki, a resident of Ling Risel, Banyawad, Amachtown Council in Lira district. Agamu Siena PDM, Ariatirwa, Adek. She got the money from PDM in 2020. Apio borrowed 1 million shillings of PDM. Apio
oyo gwe mulaba bannange yeewola akakadde kamu aka PDM. She did not have land, Yali talina ttaka. so she had to hire land Yawalirizibwa okupangisa ettaka and plant maize there. era ku ttaka ly'apangisa n'asimbako kasooli. Then when the kasoli was harvested, he sold Era and bwe yakungula kasooli n'amutunda he went on with the farming n'agenda mu maaso n'ebyobulunzi bwe obulimi, ebyobulunzi bwe n'obulimi, but using hired land. ng'akozesa ettaka lye yapangisa. But she also bought sheep. Naye oluvannyuma n'agulayo n'endiga. Now recently I was there for the campaign. Mu nnaku ezitali ly'ezeewala naliyo nga ngenza okukola kampeyini yange The other day, a few days ago, ennaku ntono emabega. and she told me she had now 66 sheep Yantegeeza nti okuva lwe namulaba olwasooka kati ayina endiga 66. and she has bought her own land of 2 acres. Era ng'aguze n'ettaka lya yiika 2. But when she got this money, Naye bwe yafuna ssente zino she had never handled 1 million shillings in her life. yali takwatangako ku kiyitibwa akakadde mu nsawo ye. But now she's prosperous. Naye kaakati akulaakulanye. Now let's see Rashida of Butambala. Kaakati kambalage ku mukyala Rashid ow'e Butambala. Amannya gange yenze Namubiro Rashida, omutuuze w'ekyalo Kasaka, District Butambala, Gombe Town Council. Nze omu ku baasookera ddala okuganyulwa mu ssente za PDM mu sako yaffe baali bagiyita Kasaka Enterprise Group Gotire yalingi. Kakati ssente nazifuna ku simu, message yajja nga nfunye 1 million. Kakati neesanyuka nnyo n'ennamba yiri yaddala bino nenkubira ku chairman wa PDM. Chairman n'angamba byaddala mzee abawadde ssente. Nenziruka ku Centenary Bank nenzijjako nenfuna 9,914. Kakati nenkomawo ewaka nensooka nenkola research wewali embuzi ennungi. Ne bandagirirayo ekyalo bakiyita Mabanda kiri mu Kibibi Town Council. Nengenda nengula embuzi 3, embuzi 3 nazigula emitwalo 25,25, emitwalo 7,5. Nengulako n'ennume. Ennume yali ntoototo kuba nalaba nga nja kugyetaaga mu maaso eyo. Ennume n'engigula emitwalo 15, nensigazaawo emitwalo 9,114. Nensooka nenkubako ekiyumba ekiri temporary. Kakati bwe mmala okikubako ekiri temporary nembeera n'embuzi nezirunda. Katonda n'ayamba embuzi ne zaazaala abaana 2. Kakati bwe zaazaala abaana 2 nempeza embuzi 10. Kati olw'okuba nti embuzi zaali ziyazenga nina obwetaavu bw'ekiyumba nentuulako embuzi 2 nga zitunda emitwalo 4 nenzimbako ekiyumba kino kye mulaba mwe zibeera kati. Kaakati zino era nga bwe muziraba zino zonna embuzi 3 ziri mawako. Kati nsuubira ate ofundulizinga ennamba esinga ate ku zino. Kaakati mu mbuzi muno njiryamu maniwa n'atuyambako nze n'omwami wange. So Rashida from the PDM she bought goats. Kati Rashida bwe yafuna ssente za PDM ye n'agula embuzi. The embuzi are now multiplying. Kati embuzi ze zigenda zeekubisaamu zizaala. And she's getting manure for the coffee. Era nga mu mbuzi ate afunamu ebigimusa by'ateeka mu mwanyi. So we have got answers for both the rich who have got their own savings. Kakati tulina Make
payments to supermarkets, restaurants, hospitals, fuel stations, bars, duka, saluni, Rolex guy, and even your border guy anywhere in Uganda with Airtel Money Pay using the My Airtel app. Go to My Airtel app, tap on the Airtel Money slab, enter your PIN, tap on the Airtel Money Pay icon, enter the merchant ID, enter your PIN to confirm payment. Remember to ask for the Airtel Money Pay merchant code when paying for goods and services anywhere in Uganda. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Number 3, you can be in partnership with outsiders. ekyokusatu osobola okukwatagana n'abo abava ebweru abalina ensimbi zaabwe n'osobola okukulaakulana. And you provide land, your own contribution. Gwe n'obawa ettaka nga kyewowaddeyo. Number 4, the outsiders can come and invest on their own here. We don't put them in any conditionality. Ekyokuna be bannaffe bamusiga nsimbi abava ebweru ne bajja ne bakulaakulanya wano ne bateekawo ebyabwe ne bakulaakulanya eggwanga. Number 5 are these methods of either grants to our people or low interest revolving funds. Ekyokutaano nga tuyita mu ssente ze tubawa okubakwasizaako ez'obwereere oba ensimbi ezibaweebwa ezisobola okuvaako ze musobola okuzaazisa amagoba. Zibeetoololamu. Ze tuyita ezo ezibeetoolamu ze tuyita revolving fund. So there is a way for everybody to get out of poverty. N'olwekyo bannange tuteddewo emitendera egiwera buli muntu yenna gy'asobola okuva mu bwavu. Now, because of all this, n'olwekyo olwa bino byonna, in spite of some weaknesses here and there, ng'oggyeko obuzibuzibu wano na wali, Uganda is the 5th fastest growing country in the whole world. Uganda y'ensi ey'okutaano mu kukula mu nsi yonna. Kati ayagala kwetuga yetuge banange. Taata akikkaatiriza ayagala okwetuga yeetugire ku munyaanya. Nyimirire wano ne mbagamba nti omusipiidi y'enkulaakulanya wadde wakyalimu ebizibu wano na wali, ensi emu Uganda ye namba y'okutaano mu nsi yonna. Mu nsi yonna tonteeka wano mu Afirika wokka, ensi yonna omusipiidi y'enkulaakulana. Kati ayagala this festive season. bwe muwulira abeetooloola ensi yaffe ne bagamba nti NRM terina kyekoze, abo balabe ba Uganda abatalina maaso agalaba amakolero ago kwe bayita, abo olaba nti balabe ba Uganda bagala kutujja ku mulamwa. Their aim is to divert us. Baagala kutujja ku mulamwa. Ensi ate kirabika
Uganda is number one mu nsi zonna kirabika. It looks like Uganda may be number one in the whole world. Ate bannange Uganda esobola okubeera namba emu mu nsi yonna mu kukulaakulana mu sipiidi y'okukulaakulana. Because the countries which they are saying are growing faster are Guyana, which is a country in South America, which has just discovered oil. Kakati kubanga bwe boogera ku nsi ezikulaakulana ezidduka ennyo boogera ku nsinga ya Guyana eri mu South America which has just eyakafuna oil and started exploiting it. Started exploiting the oil. era nga batandise okumusima. The South Sudan, although it has gone to war, it is beginning to grow again because they also have oil. Kakati tuyina ensi ya South Sudan nayo nankubadde eyina ebizibu by'entalo nayo olaba nti nayo efuba okulaba ng'ekulaakulana olw'amafuta g'erina. Then there is Guinea of West Africa, which has got minerals. Tulina ensi ya Guinea mu bitundu eby'obuvanjuba era ng'eyo balina eby'omu ttaka eby'obugagga by'omu ttaka which they started exploiting. era nabyo batandika okubisima. Then the Sudan Khartoum, which has got, although it has got war, but the parts which don't have war are growing fast because they also have oil and gold. Kati tumanyi tulinayo ne Sudaani ey'amambuka nankubadde nabo balina entalo naye era nabo bakula kubanga balina amafuta. Now Uganda is the one number 5 growing at 7.6% before we exploit our oil. Kakati mwe mugeraageranye ensi yaffe eya Uganda ekuze yeri namba 5 mu kukula ku sipiidi ku butundu 7 n'akatundu 6 naye ate nga jjukira nankubadde tukula ku sipiidi eyo kyokka tetunnatandika kusima amafuta gaffe. When we start pumping out our oil, which is about, let me show you the oil. Bwe tunaatandika okusima amafuta gaffe nno kakati kansooka embalageko byemulaga ku lutimbi awo amafuta ageego ge babalaga ku lutimbe. We are going to grow at a much faster rate. Ate kati tujja kwongera okukulira ku sipiidi ey'ekizungirizi. So therefore, n'olw'ensonga eyo you should reject mbasaba mugaanire ddala the campaign of the enemies kampeyini y'abalabe baffe era abalabe b'eggwanga who want to divert us abaagala okutujja ku mulamwa and confuse the world. era nga baagala n'okutabulatabula ensi. So among the achievements, n'olwekyo bannange mu ebyo bye tusobodde okufuna oba okutuukako, because I've told you about wealth, nabadde mbabuulidde era nyongera okubabuulira ku ky'obugagga. but you cannot have wealth naye tetusobola kubeera oba kufuna bugagga without infrastructure. Without infrastructure. nga tetuyina enguudo. Katika tubalage enguudo, let's show you some of the infrastructure. Kati bannange munzikirize ate mbalageko ne ku nguudo ze tulina enkulaakulana eyo gye tutuuseeko. You can show us the roads, the dams, the hydropower dams, if you have them. Tulageeko ku nguudo, mutulage ku mabibiro g'amasannyalaze. The dams, show us the dams. Tulageeko ku mabibiro.
The dams, if you have, then the schools, the health centers, amasomero, amalwaliro, now, therefore, n'olw'ensonga eyo when you look at Uganda from the side of wealth, bw'otunuulira uganda ng'okitunuulidde mu luuyi olw'ebyobugagga, from the side of the different sectors, ate n'otunuulira n'ebyenfuna eby'enjawulo, obubondo, obubondo obw'enjawulo, then you come to jobs created, kati ate n'ojja ku mirimu egitondeddwawo, then you come to infrastructure, n'ojja ku by'enguudo, then you come to peace. n'ojja ku mirembe. There is no way you cannot recognize the contribution of the NRM. Tetu You're sinking. You feel the pressure, the unknown. It's closing in. You try to stay strong, but the worries of the future feel like they're pulling you under. Life seems chaotic and out of control. In the storms of life, where do you turn? In times of uncertainty, there is one that will carry you through. He is an anchor of hope and peace. That anchor is Jesus, God's Son, who died on the cross for you. He took our burdens upon himself, then rose from the dead to offer eternal life to anyone who asks for forgiveness and trusts in him. When things feel unstable, you don't have to drift through the unknown alone. Let Jesus be the anchor that holds you steady. Click to connect with an online volunteer to learn more about starting a relationship with Jesus. Now, kakati oyo gwe mulaba sukaali, the sugar we are producing is 700,000 tons. Show us the pictures, don't take them away. ali mu ttani nga emitwalo 7. But the internal market is only 300,000. naye akatale kaffe ak'omu ggwanga kali mitwalo 3. So we need the regional market. n'olwekyo tuba twetaaga akatale k'abalirwana. The milk you are seeing there, amata ago ge mulabaawo kati, in the past we used to buy long life milk from Kenya, edda twagulanga amata okuva e Kenya, which they would say amata agatafa. edda ge mwayitanga amata agatafa. Now all that milk is being made here. naye kaakati ago gonna amata tugakolera wano mu Uganda. But the internal market is not enough. kaakati akatale kaffe aka wano tekamala. We are producing 5.3 billion liters. You drink only 1 billion. kaakati tukola amata agaweza obutundu miliyoni 5 obuwumbi butano. tukola amata liters biliyoni 5.3, naye ate nga tunywako kumpi miliyoni 1 yokka. Biliyoni 1 yokka gye tunywako. So we need
to work with our African brothers n'olwekyo twetaaga baganda baffe aba Africa for the regional market. olw'akatale kano akawamu. Otherwise, Africa will never grow. bwe tutakola ekyo Africa tegenda kukula. Kati njagala kwebaza muwala wange Nansubuga Seninde, naye njagala bano abaana abato abazze nabo bayiga okukyusa. Waliwo muwala waffe Lukanga. Go and try to translate and we hear how you are translating. Lukanga, where is she? Let's see how the young people are translating. Pulezidenti yeebazizza abamutaputira obulungi naye era n'asaba tuyiteyo ate ne ku bato nabo mukakase nti pulezidenti asomesezza eggwanga. Kaakati ayise mukyala Lukanga akute fulaga ya Kampala naye ajja ataputeko ekitundu ekisigadde musobole okukakasa nti ddala pulezidenti omulimu agukoze ogw'okusomesa abaana bannayuganda. Oyo mwana muganda w'embalala katolayo abaganda b'embala bwe boogera Oluganda. Lukanga wanji mzee bano bagenda kuwulira, they want to hear how the baganda of Mbalala translate. Yes sebo olwaliro bagenda kuwulira. But start now. I have already mzee yagamba nti leero mugenda kuwulira ku baganda b'Embalala be boogera Oluganda. Now NRM is moving very well. Nze yagamba NRM etambula bulungi. But where we are, since you are supporting us in the new government, okusinziira be mutuwagira mu gavumenti yaffe, we are going to emphasize some issues which affect the poor. Tugenda kukkaatiriza ensonga ezimu ezitumenya ffe abawejjere oba abaavu. And these are poverty. Bano poverty. Bwe bwavu. That's why every NRM cadre yensonga lwaki buli awagira NRM must make sure that the anti-poverty programs work well. Tuyinza ateekwa okukakasa nti alwana okulwanyisa obwavu. And programs of the PM work well. Programs of the poverty action work well. Nti enteekateeka zonna ezirwanyisa obwavu zikolebwako bulungi oba zikola bulungi. Like the PDM. Nga PDM. We are going to add money in PDM. Tugenda gatako sente in PDM. But you must make sure that all the members join the parish circle. Tulina okukakasa nti abantu bonna bayingira obubondo obw'emiruka. They become members in the circle. Babeere abamu ku abo ku bibiina eby'obwegassi eby'emiruka. And that they take part in electing the committee. Era benyigire mu kulonda abakulembeze ab'obubondo obwo. Ab'ebibiina ebyo eby'okumiruka. So that the committee doesn't do what is not supported by the parish conference. Abantu abatuuze abali mu luka okukakasa nti enteekateeka eyo baliemu ku kitundu kyayo. Then the issue of health. Ku nsonga z'ebyobulamu.
the stealing of drugs in government health centers, ebyokubba ssente mu malwaliro ya gavumenti, okubya drugs, okubba amalagala mu malwaliro gaffe aga gavumenti. that must end. Ekyo kiteekwa okuggwawo. And we need to know whether the problem is theft of drugs or inadequate budgeting. Tulina okumanya obuzibu buli mu kubba ddagala oba enteekateeka y'ebyensimbi yeetamala. Then free education, Okusoma okw'obwereere, so that children of the poor study free in government schools. okakasa nti abaana b'abawaavu basomera bwereere mu masomero gaffe, Government. amasomero gaffe aga gavumenti. Then land evictions. Okugoba abantu ku mataka, The leaders should not accept this. abakulembeze tebakkiriza ensonga eyo, Because the Land Act is very clear, it does not allow evictions. kubanga etteeka ly'ettaka terikkiriza kugoba muntu ku ttaka mu kibanja kye. oba ku kibanja kye. So the evictions are illegal. N'olwekyo okumenya okugoba abantu ku mataka kimenya amateeka. And it is because they are taking advantage of the lack of knowledge by the Bibanja people who can be oppressed without them being able to defend themselves. Bakozesa omukisa nti abantu bananyini bibanja tebalina kumanya oba obusobozi obumanya obuyinza bwabwe ku bibanja byabwe. They take advantage of their lack of knowledge. Bakozesa obunafu bw'abantu abo n'obutamanya olw'obwavu abo kubanga amateeka baba tebagategeera bulungi. But otherwise the law is on their side. Naye ate etteeka liri ku sayidi y'abo abananyini mataka oba bibanja. Then there is the issue of corruption, Ensonga y'obulyake, like selling jobs in the local governments. nga okutunda emirimu mu gavumenti zaffe eza wakati. How can this happen and people don't know and act? How can go ahead? Kino kibeerawo kitya ng'abantu tebamanyi, Abali mu bitundu abakulembeze. naddala abakulembeze abali mu bitundu mu gavumenti eza wakati. Every cadre must oppose this corruption. Buli muntu yenna Munnayuganda ateekwa okulwanyisa obulyake oba obuli bw'enguzi. Bakadda baffe naddala b'ekibiina kyaffe, Abasosodoti. abasosodoti b'ekibiina kyaffe Yes, should fight against corruption. bateekwa okulwanyisa obuli bw'enguzi. The justice in the courts. Obwenkanya buteekwa, abamateeka bateekwa okulungamya, bateekwa okulungamya abantu baffe mu makooti, so that people don't be oppressed. abantu baffe baleme kunyigirizibwa. Then infrastructure, especially the roads, the marble roads in the rural areas. Ebyenkulaakulana ng'enguudo naddala mu byalo. The roads must be well maintained. Enguudo zino ziteekwa okulabirirwa obulungi. If we cover these 5 areas, Bwe tukwata ku bitundu bino ebitaano: poverty, obwavu, free education, okusoma okw'obwereere, health, ebyobulamu, land evictions, okugobwa ku mataka, corruption, obuli bw'enguzi, justice,
ey'obwenkanya mu makooti, mu makooti gaffe, infrastructure, ebyenkulaakulana, ebyemisingi y'enkulaakulana, enguudo, you say enguudo, enguudo zaffe and water. n'amazzi. The NRM would be very close with the people. NRM yaffe ennungi ejja kuba kumpi n'abantu. So therefore, N'olwekyo this is the minimum challenge I'm telling all of you. The minimum target I'm telling all of you. kuno kwe okugeraageranya okutono oba okwenkanankana muzeeyi kw'abagamba. Now, we have had a very successful campaign. Muzeeyi atambudde bulungi mu kampeyini ze. I have had 143 rallies. Akoze raale 143. They were not just rallies, they were like celebrations. Agambye tezaabadde raale just naye kwabadde kujaguza. Because you find they are very happy. Kubanga abantu basanyufu. They come with the children, it's like a celebration. Abantu bajja n'abaana n'emikwano gyabwe nga baze okujaguza. So therefore, N'olwekyo I want to advise some of the opposition people. Muzeeyi ayagala okuwabula abantu abavuganya. They are saying that they want to do some violence here and there. Mubaagala okukola obutabanguko wano na wali. I want to urge you, don't fear anybody, anything. Muzeeyi abakubiriza temubaako kye mutya yadde okutya omuntu yenna. You go and vote. Mugende mulonde mu mirembe. Anybody who tries to interfere with your freedom Omuntu yenna agezaako okutaataaganya eddembe lyo will be crushed. ajja kusaanyizibwawo. I'm telling you this. Muzeeyi kino akibakakasa. We are ready to put an end to this indiscipline. Muzeeyi muteefuteefu oba tuli bateefuteefu okumalawo obusiiwufu bw'empisa. Obusiiwufu bw'empisa, very good. Nobody has got a right to intimidate you. Tewali ayina eddembe okukangakanga. So therefore, N'olwekyo go out and vote. mwenna mukeere mugende mulonde. The 63 people Abantu 63 of each village buli ku kyalo who are the NRM leaders, aba NRM mu bukulembeze, either in the NRM structure oba nga muli mu structure za NRM or in the National Council structures. oba tuli mu kanso zaffe eza gavumenti eyawakati. There are 63 of them Tuli 63 who held conferences recently. abaabadde n'enkiiko gye tubuvuddeko emabega. If each one of you goes with 3 other people, Kwaba 63 singa buli omu agenda n'abantu 3 so that you are 4, muweere bana so that you are 4. ne babeera bana. You try to calculate it. 4 people times 72,000 villages. Mubaleemu abantu 4 ng'okubizaamu ebyalo emitwalo 7,400. Oh, they're in Kuminya. They have gone up now. Me, I was using 72. And one thing about Deriv, yeah, when you just know what you're doing, right? Trust me, you're good to go, right? Less manipulation.
simple and straightforward. Apparently, I think we have like few female traders, like in where I'm coming from in Nigeria to be specific, right? So I want them to see this as a motivation, to see this and understand that it's very, very, very possible with deriv, to be specific. Victory is sure. Obuwanguzi tujja butuukako. Now, this time we are going to use ekinkumu. Ku luno muzeeyi agamba tugenda kozesa kigalo. Ekigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kituyambako okukakasa nti gwazze okulonda ye ggwe. After that, you tick in the normal way. Oluvannyuma ojja kukebera. So the voting is not the kigalo. Okulonda nga tewaliwo kigalo. Okulonda si kigalo kyokka. Okulonda si kye kigalo. Si kye kigalo kyokka. Si kigalo kyokka. Okulonda tetugenda kukozesa kigalo kyokka. The kigalo is to prove that you are the one. Ekigalo kigenda tuyambako okakasa nti gwazze okulonda gw'omutuufu. After that you must vote in the normal way. Oluvannyuma oteeka okulonda mu kulonda okutuufu. Okwa bulijjo. Okwa bulijjo. Where you tick the candidate you support. Olina okumaakinga eyeesimbyewo gw'owagira. NRM oye! NRM oye! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Muzeeyi waffe oye! Kampala oye! Uganda oye! Oye! East Africa oye! Oye! Katonda ababeere. Sebo President, twagala okwebaza. Taata weebale nnyo, weebalire ddala olw'okukomekkereza rwala eno, era nga mukadde kano mukamange President nzikiriza ngenda kwanjulira ba flag bearers kubanga balina okwasibwa flag, naye nga bwe mbayita nsaba taata nkwanjulire ba planned bazzukulu nabo mukamange weebali era nga bakoze omulimu mulungi. Tulinawo director waffe wa external relations Major Wichpola, tulinawo abawadde President ebirabo yonna gye tutambudde mu rallies zonna, tulinawo abaana abazzukulu taata abatambudde naawe wonna, aba PLU ababadde bawuuba flags, abo bonna twagala okubeebaza. Taata mukadde kano nzikiriza mpite ba flag bearers ng'asooka ye Honorable Minister Kabanda agenda okukiikirira Central, yakutte flaga yaffe eya Central. Amina Lukanga akutte flaga ey'abakyala, Kizito Moses ng'ono yakutte flaga yaffe eya Lord Mayor, Salimu Uhuru Nsubuga ng'ono yakutte flaga eya Division Mayor. Kambasabe bajje. Mukama wange nga bw'ogenda okujja okubakwasa flag, nzikiriza mukadde kano nyongere okwebaza ennyo nnyini bannayuganda mwenna ab'emikwano abazze mu bungi okwaniriza n'okucelebratinga kubanga ffe ab'NRM kati tuli mu kucelebratinga. Njagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala mu ngeri ey'enjawulo. Neebaza Secretary General waffe, neebaza Treasurer waffe, neebaza olukiiko lwonna olwa top management eya Secretariat. Njagala okwebaza bassentebe baffe bonna aba NRM yonna gye muli mu ggwanga awamu ne ba NRM structures olw'omulimu omulungi gwe mukoze. Mwebale nnyo, mwebale ddala olw'okukunga, olw'okukolagana obulungi ne mulaga nti NRM ekyayina obulamu era nga yesobola okutwala eggwanga lino mu maaso.
mwebala okusiima president bwe yatuwa obuvunaanyizibwa nga structures okubeera nga ffe tukulembera campaigns ze. Taata weebale nnyo, weebalire ddala era tukwebaza okutuwa amaanyi. Mukadde kano kampite Honorable Minsa Kabanda yaba asooka okukwata flag. Minsa Kabanda oye! Minsa Kabanda oye! Central oye! Addako sebo president ye Amina Lukanga ngono yakute flaga y'abakyala mu Kampala. Amina Lukanga oye! Amina Lukanga oye! Kati addakaawo ye Kizito Moses era ng'ono yakute flag eya Lord Mayor. Kizito Moses oye! Make payments to supermarkets, restaurants, hospitals, fuel stations, bars, duka, saluni, Rolex Guy, and even your border guy anywhere in Uganda with Airtel Money Pay. Mu ngeri ey'enjawulo neebaze abavubuka baffe mu Uganda yonna abeeteeseteese okuyiira obululu. Abavubuka mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwulira omulanga gwa President Museveni. Taata President, tuyina abaana baffe abaskiring. Mukama wange ekkiriza abaana abo nabo weekubyeko ekifaananyi nabo. Abaskiring, abaana baskiring muluwa? Kati ekisaawa eno President afuna kifaananyi ne ba flag bearers. Abavubi ku nnyanja nabo ssebo bakwebazizza nnyo olw'enteekateeka gye wakola okulaba ng'ebyobuvubi ku nnyanja bitereezebwa. Twagala nnyo okwebaza President. Weebale nnyo, weebalire ddala. Weebale ettaka ly'e Kasokoso. Ebyo byonna tetuyinza butakwebaza. Ba flag bearer nga bavuddewo, tuzaako abaana ba skilling. Mukama wange President okoze omulimu munene nnyo. Waliwo ne youth MP Sambe Gira. Sorry about that. Sambe Gira naawe funa flaga yo. Era nga Sambe Gira yagenda otukwatira flaga ey'abavubuka. Yakute flaga ey'abavubuka ba Central. Your Excellency, ekifaananyi ekyo President ali mu kifuna n'abaana abaskiring. Mukama wange President, abadde baakusabye ekifaananyi era nga kyakusabiddwa Mukulu Salimu Uhuru. Taata tukusaba okikkirize. Taata wakkiriza n'okufuna ekifaananyi awamu ne bannaffe ab'ebibiina ebirala. Mukama wange President, tugenda kusaba ab'ebibiina ebirala batwegasseeko okkiriza okufuna ekifaananyi nakyo. District Chairman ba Kampala mwegatte mu kifaananyi ekyo eky'abaddeek members. Mukama wange President, kkiriza mukadde kano ekifaananyi ekyo bwe kivaako eky'abaddeek members ne basentebe ba NRM aba Kampala, please mubakkirize beegatte wamu ne baddeek members. Ekyo bwe kivaako ekifaananyi President kye yabadde akkiriza kye kifaananyi eky'abannaffe abavudde mu ab'ebibiina ebirala abatwegasseeko. Kati President taata ekyo ekifaananyi ekiddako kye ky'abannaffe ab'ebibiina ebirala abasazeewo beegatte ku NRM okugiwagira n'okufuba okulaba nga NRM ewangula. Taata tulinawo ne Honorable Ndezi Alex ow'abaliko obulemu, naye
ayina okufuna flag era mbadde nsaba Ndezi Alex. It was an oversight, Honorable. Sorry about that. This is the quickest way to go from AI beginner to AI fluent in 2020. Kusaba bw'omala ekifaananyi n'abo abavudde mu nuupu taata tujja kusaba n'obuwombeefu okkirize weekubyeko ekifaananyi ne basitaafu ba secretariat abakoze omulimu omunene ennyo ogw'okukola ziraale zonna ne bakampeyininga. Taata tukusaba n'obuwombeefu nga bakulembeddwa secretary general, tiimu ya secretariat, twagala okwaniriza abaana abavudde mu NUP abala Museveni, twagala okubaaniriza era tubasaba muviireyo ddala nga 15 akalulu mukawe NRM. NRM oye! Museveni oye! Bannayuganda mwenna bannange tubakubiriza mukole ekisoboka okulaba nga 15 tebasigalayo mujje okulonda era tubasaba bw'oba olonda tiikingaawo wokka awali baasi awali Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era baloti pepa yo togiwandiikako kintu kirala kyonna. Olumala okutiikinga Pulezidenti Museveni oba otaddeko kinkumu bannange tokola kintu kirala kyonna ku baloti pepa eyo, otherwise eyo ballot paper ejja kuba efuuse enfu. Taata twagala okwebaza webala okwaniriza abaana baffe abazze mu NRM era abasuubiza okutuwa akalulu. Aba secretariat team, taata tukusaba okkirize weekubyeko ekifaananyi ne secretariat team abakulembeddwa secretary general olw'omulimu omunene ogukoleddwa mu ggwanga lyonna. Secretariat team and staff tusaba kibeere ekifaananyi ekisembayo. After the photos, we shall have the anthems in reverse order.
Twagala okwebaza abatoto wa jeshi olw'omulimu gwonna ogukoleddwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala watoto wa jeshi. Essaawa eno katuyimbe anthems. Anthems in the reverse order.
Introducing Airtel Volti. Stay in control of the game while enjoying. 두 번 다, 난 나의 두 번